Ang araw ay tila normal lang sa simula. Nagising ako ng maga, pumunta sa kusina, at naganda ang simpleng agahan. Ang initing araw ay banayad, ang mga iban sa labas ay masayang umawit. Pero sa puso ko, may kirit na hindi ko may paliwanag. Alam kong may tensyon sa pagitan namin ng aking Biyenan, ngunit akala ko, maliit lang ang magiging sagabal. Ngunit hindi ko alam, ang araw na ito ay magiging pinakamasakit sa aking buhay. Gumangan ang aking asawa, tahimik, tila may inisip. Habang nag-away siya sa kanyang kwarto, napansin kong kakaiba ang kanyang kilos. Ang kanyang mga mata, dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay may halong pagbabahala at galit. Hindi ko alam kung anong pumasak sa isip niya, ngunit naramdaman ko na may paparating na bagyo. Habang nagkakape kami, pumasak ang aking Biyenan. Sa anang tingin, normal lang ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakabang tingin sa akin, parang may pinagbabalakang galit. Yumipo siya sa mesa at nagsimulang magsalita, hindi sa mayos na tono, kundi tila may hinanakit at pagpuna sa akin sa bawat salita. Hindi ko na napigilan ang damdamin ko. Bakit pa ganito ang pananalita niyo sa akin, ini, ang sabi ko ng may bahagayang pagigting sa boses. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat salita niya, lalong tumatindi ang galit sa puso ko. Ang aking asawa, na noon ay tahimik, biglang tumayo at tumingin sa akin ng may kakabang ekspresyon. Ikaw. Lagi ka na lang nagkakagulo, siga niya ng hindi mapigilan ang emosyon. Hindi ko maintindihan. Ang mga salita ng aking Biyenan ay nagjulat lamang ng mas malalim na sugat. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo, ang bawat panggangasap ay parang dagak sa aking dibdib. At pagkatapos, sa isang iglap na hindi ko inasahan, sinugod ako ang aking asawa. Ang pakiramdam ng kanyang kame sa aking pisanji, kasabayang malakas na siga na Layas, ay parang kidlat na tumama sa katahimikan ng aking mundo. Tumayo ako, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga mata niya, dati ay aking tahanan, ngayon ay puno ng galit at pagbabago. Lumapas ang ilang minuto, ngunit tila walang hanggan ang tensyon sa pagitan namin. Ang aking Biyenan, ang aking asawa, at ako, tatlong tao na dati ay puno ng pagmamahal at respeto, ngayon ay nahilag sa isang dagat ng galit, pangahusga, at pagkasira ng tiwala. Sa bawat hakbang at bawat salita, ramdam ko ang untayanting pagbagsak ng lahaing natayang pundasyan ng aming relasyon, ang silid ay naging saksi ng isang labanan na hindi ko inasahan. Ang bawat salita ay parang punyal, ang bawat galaw ay parang dagak sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang aking isip ay naguguluhan, ang damdamin ko ay naglalaban. Sa lobing ilang segundo, ang alaala ng lahaing masasayang sandali namin ng aking asawa ay duman sa isip ko, ngunit ngayon, tila ito'y naglaho sa isang iglap dahil sa galit at sama ang loob. Lumabas ako sa kusina, sinasubikang huminga ang malalim, sa balat sinasundan ako ang galit at mga sigaw. Ang aking asawa, hindi mapakali, ay patuloy na sumaga, habang ang kanyang ina ay tila nakalamat na sa anumang relasyon o pagmamahal sa akin. Ang bawat panggangasap nila ay puno ng pangahusga, punong-puno ng sama ng loob. Hindi ko na kayang Tyson ang ganito, ang bulong ko sa sarili ko habang naglalakad sa sala. Ngunit kahit saan man ako tumingin, ramdam ko ang presensya ng galit, na parang hangin na hindi na may pigilan. Ang puso ko ay bumibilis, parang bawat tibak ay may kasamang kirit. Ang aking isip ay yumikat sa tanong, paano namin napunta sa puntong ito? Biglang bumalik ang aking asawa, at sa isang iglap, sumapil siya sa akin. Ang sakit na dulot ng kanyang kame ay hindi lamang physical kundi emosyonal. Kasabay ang kanyang siga na Layas, parang nawala ang mundo sa paligid ko. Ang mga mata niya ay nagliliyab, puno ng sama ng loob at pagdismaya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag, kahit na sa kabila ng lahaing sakit. Habang nakapo ako sa side, ramdam ko ang bigat ng kabigwan at pagbabago. Ang mga salita ng aking Biyenan, ang galit ng aking asawa, at ang sakit sa aking puso ay nagsanib, parang bagyong hindi mo kayang pigilan. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagayang tinig sa loob ko na nagsasabi, hindi ito ang katapusan.
Kailangan mong lumaban para sa sarili mo. Ang bawat sandali ay tila napakatagal. Ang mga alaala ng aming nakaraan, ang mga tawa, mga yakap, at mga pangakang binitiwan, ay bumabalik, ginit na yan ay halo ng lungkot at panghihinayang. Hindi kayo alam kung paano namin maayos ang relasyon namin, ginit alam kong hindi ito maring tapusin sa ganitong paraan, nang lumapas ang ilang oras, antay-antay kong nakalap ang aking lakasing loob. Ang mga sugat sa pisanji kayo ay masakit, ginit mas masakit ang sugat sa puso. Ang presensya ng aking asawa at Biyenan sa perhong silid ay parang palala ng laha ng pagabaygo at sama ng loob na hindi pa nalulunasan. Pinalit kong huminga ng malalim, pinalit kong makapag-usap ng mahinahan. Mahal, kailangan nating mag-usap, ang bulong kayo habang nakatingin sa kanya. Ngunit sa halap na antay-anting pag-ayos, ang kanyang mga mata ay nag-iba ng ekspresyon, galit, sama ng loob, at pagadismaya. Ang bawat salita ay parang dagak sa aking puso, bawat paglapit ay may kasamang tensyon. Ang aking Biyenan, sa kabilang banda, ay tila nakalamat sa lahaing pagmamahal na dati niyang ipinakita. Ang kanyang mga salita ay matalim, at bawat isa ay parang may layuning saktan. Hindi kayo na alam kung saan magsisimula at saan magtatapos ang aming pagtatalo. Sa kalagitnaan ng tensyon, may sandaling napatingin kayo sa aming bahay. Ang bawat sulak ay puno ng alaala, ginit na yan ay puno ng galit. Ang aming mga alaala ng kalagayahan ay napalitan ng mga alaala ng sakit at pagabaygo. Ginit sa kabila nito, may tinig sa loob kayo na nagsasabi, hindi ito ang katapusan. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Habang patuloy ang tensyon, ramdam kayo ang pangangailangan na tumakas sa sitwasyon. Ginit hindi ito ganun kadli. Ang pagmamahal kayo sa aking asawa ay hindi nawawala, ginit ang galit at sama ang loob na nararamdaman niya ay mas matindi kaysa sa pagmamahal na ayan. At sa isang iglap, ang kanyang galit ay nagpakita sa pamamagitan ng kanyang mga galaw at salita. Ang kanyang mga kamay ay tumama sa akin, at ang siga na Layas ay parang hampa sa aking puso. Hindi kayo alam kung paano kayo haharapin ang ganitong sitwasyon, ginit alam kong kailangan kong manatiling matatag, matapos ang malakas na siga at sampaw, naramdaman kayo ang bigat sa buong katawan kayo. Ang bawat galaw kayo ay tila mabigat, at ang puso kayo ay tila tumitibak sa bawat siga at panggangudya. Humiga kayo sa sofa, subukang huminga ang malalim, ginit ang mga alaala ang nangyari ay patuloy na bumabalik, parang paulit-ulit na pelikula na hindi kayo mapigilan. Ang initing luha sa pisanji kayo at ang hapdi sa pisanji kayo mula sa sampaw ay masakit, ginit mas masakit ang sugat sa puso. Pinalit kong tumayo, tumanjin sa harap ang aking asawa at Biyenan, at subukang ipaliwanag. Hindi kayo sinasadya, hindi kayo puintensyon na magulo ang lahat. Ginit bago pa man matapos ang salita kayo, muli akong hinarap ang galit at pagpuna. Ang bawat salita nila ay parang malalakas na hampa, at ramdam kayo ang pagdurong ng aking loob sa bawat ekspresyon na kanilang ipinapakita. Napansin kayo ang mga detalye sa muka ng aking asawa, ang kanyang mga mata, datiway puno ng pag-ibig, gayaway puno ng galit at sama ng loob. Ang kanyang mga labi, datiwain gumanjidi sa bawat biro at kwento kayo, nayon ay nakabaluktat sa isang mapanlate na ekspresyon. Ang bawat galaw naya ay nagpapakita ng di pagkakasundo, at ramdam kayo ang kawalan ng pag-asa na mababalik ang dati naming relation. Ang aking Biyenan naman, na dati ay aking pangalawang ina, nayon ay tila estranggero. Ang kanyang pananalita ay matalim, punong-puno ng sama ng loob, at bawat tingin naya ay parang pagtatakda ng hatol. Hindi kayo alam kung paano kayo haharapin ang ganitong sitwasyon, ginit alam kong kailangan kong manindigan para sa sarili kayo. Hindi kayo pwedeng hayang tuluyang masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Habang patuloy ang tensyon, napansin kong may katahimikan sa labas ng bahay. Ang mga tunog ng kalakasan ay parang nabang mundo kumpara sa alone ng galit at sama ng loob sa loob ng bahay. Ang hangin ay dumarampi sa aking muka, at para bang sinasabi nito na may paraan pa para ayasin ang lahat. Ngunit alam kayo, hindi madali. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay tila may matinding hadlang. Lumapit kayo sa aking asawa, subukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit agad naya itong itinaboy. Huwag mo akong hawakan. Layas ka na lang.
Ang bawat salita naya ay parang dagak sa dibdib ko. Nginit sa kabila ng sakit, ramdam ko ang pangangailangan na intindihin siya. Ang galit naya ay hindi lamang galit sa akin, kundi galit sa mga nangyari, galit sa kabiguan, at galit sa sarili naya. Sa panahong ayan, napagtanto ko na ang sitwasyon ay hindi lamang tungkol sa akin at sa aking asawa. Ito ay mas malalim, tungkol sa pamilya, mga alaala, at mga hindi nasabi. Ang bawat galit, bawat sama ng loob, ay nagyugat sa mga lamang sugat na hindi pa nalulunasan. Ang bahay na dadiway simbolo ng pagmamahal ay nayon naging entablado ng alone ng emosyon na hindi ko alam kung paano lulunasan. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang araw ay unti-unting lumilabag, at ang kulay ng langit ay nagiging kulay kahel at rosas. Para bang sinasabi nito na may bagong simula pa rin. Nginit sa kabila ng kagandahan ng kalikasan, ramdam ko ang bigat sa puso ko, ang galit ng aking asawa, ang sama ng lobing Biyenan ko, at ang sugat sa aking sariling damdaman. Habang naroon ako, napansin ko ang maliliit na detalye, ang mga laruan sa sala na iniwan ng aming mga pamangkin, ang mga lamang litrato sa dingding, at ang amoy ng cape sa kusina. Lahat ng ito ay palala ng dati naming buhay, ng dati naming pagmamahalan at kaligayahan. Nginit na yan, ang mga alaala ay halo ng lungkot at panghihiniang. Biglang bumalik ang aking asawa sa silid, at muli ang siga, Layas ka na. Nginit sa pagkakataang ito, ramdam ko ang pagod sa kanyang boses. Ramdam ko na hindi lamang siya galit, kundi pagod na sa lahat ng sama ng loob at hindi pagkakintindihan. Sa sandaling ayan, may maliit na boses sa loob ko na nagsabay, ito na ang pagkakataan para huminga at magasip bago masira ang lahat ng huli pang pag-asa. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang aking Biyenan. Ini, kailangan nating pag-usapan ito ng mahinahan, sabi ko ng mahinahan. Ngunit alam kong hindi madali, at maring tumagal bago tuliyang mayos ang lahat. Ang galit, sama ng loob, at sakit ay hindi agad mawawala, ngunit kailangan kong magsimula sa hakbang na ito, ang hakbang patungo sa pagkakasundo, kaya't pa masakit, habang patuloy ang tensyon sa lobing bahay, ramdam ko na unti-unting nabos ang lakas ko. Ang bawat sandali ay parang alone ng sakit at galit na hindi mo kayang pigilan. Yumupo ako sa sag, nakatingin sa sag habang ang isip ko ay yumikat sa mga pangyari. Hindi ko maintindihan kung paano napunta sa ganitong sitwasyon ang aming pamilya. Ang dating tahimik at masayang bahay ay nayon puno ng siga, galit, at luha. Ang aking asawa, na dadiway aking sandalan, nayon ay tila estranggero sa aking buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sama ng loob, at bawat salita naya ay parang panyanukso sa aking damdaman. Sa bawat paglapit naya, ramdam ko ang panganib na baka mas lalong masaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal na dadiway nagsisilbing ala sa aming relasyon. Lumapit ako sa kanya, sinasubik ang mahinahan, ngunit agad naya akong tinaboy. Hindi mo naintindihan. Layas ka na. Ang bawat siga ay parang martilyo sa puso ko, at ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Ngunit sa kabila ng sakit, alam ko na hindi ito ang tunay na kanyang sarili. Ang galit na ito ay bangga ng mga hindi nasabi at mga lamang sugat na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Tumayo ako, pinalit na kalmahin ang sarili ko. Mahal, kailangan nating kausapin ito ng mahinahan. Hindi tayo makakayos kung patuloy tayong nagkakagalitan, sabi ko ng may halong pag-ayak sa boses. Ngunit sa halap na unti-unting humupa, lalo lamang lumala ang tensyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit, at ang bawat galaw naya ay nagpapakita ng matinding sama ng loob. Ang aking Biyenan, sa kabilang banda, ay patuloy na nagbibigay ng mga matatalan na salita. Ang bawat pangungusap naya ay parang palala ng lahat ng pagkukulang at pagkakamali ko. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang bawat sandali ay parang laban na hindi ko mapigilan, at ramdam ko ang pagod sa bawat galaw at salita. Habang nakapo ako sa sofa, napansin ko ang mga lamang litrato sa dingding. Ang mga alaala ng dati naming masayang pamilya ay bumalik sa isip ko. Ang bawat njiti, bawat yakap, bawat tawa, lahat ay nagiging palala ng kung ano ang nawala.
Nginit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang panggagalingan na ipaglaban ang pagmamahal at respeto sa sarili ko. Biglang tumayo ang aking asawa, lumapit sa akin, at muling sumagot. Layas ka na. Ang bawat salitang ayan ay parang kidlat sa katahimikan ng aking mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ako natakot o nasaktan sa physical. Ang sakit na nararamdaman ko ay mas malalim, ito ay emosyonal, puno ng panghihinayang, at walang kasiguraduhan. Pinalit kong huminga ng malalim, sinasubukang kontrolin ang damdamin ko. Alam ko na kung magpapadala ako sa galit, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Kaya't humiga ako sa side, pinikit ang mga mata, at pinalit na pakinggan ang sarili ko. Ang bawat tibaking puso ko ay palala na kailangan kong maging matatag, kaya't na sa kabila ng lahaing sakit at galit. Sa sandaling ayan, may bahagayang katahimikan. Ang aking asawa at Biyenan ay tila napagod sa kanilang sigawan at galit. Ang bawat isa ay tila humihinga ng malalim, sinasubukang manawan ang sarili nilang damdamin. Sa pagkakataong ayan, ramdam ko na may maliit na boses sa loob ko na nagsasabi, ito na ang simula ng pagbabago. Kailangan mong magsimula sa hakbang na mahinahan at manawain. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa aking asawa, at muli siyang tinanong ng mahinahan, mahal, puwid ba nating pag-usapan ito ng mayos? Hindi ko gusto na masira ang lahaing mahalaga sa atin. Sa pagkakataong ayan, ramdam ko ang kakabang pagod sa kanyang mga mata. Hindi na lamang galit ang naroon, kundi kalitsahan, sakit, at panggungula sa mga bagay na hindi nasabi noon. Habang nakatingin sa kanya, napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi lamang laban ko o laban naya. Ito ay laban namin bilang mag-asawa at laban namin sa mga sugat na matagal nang nakatago sa puso ng bawat isa. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay magiging maharap, puno ng emosyon at pag-anawa, ngunit alam ko na kailangan naming subukan. At sa sandaling ayan, may maliit na liwanag ng pag-asa. Hindi malakas, ngunit ramdam ko na may posibilidad pa rin na mayos ang lahat. Ang galit, sama ang loob, at sakit ay mananatili, ngunit may simula ang pagbabago, may simula ang pag-anawa, at may simula ang muling pagtitiwala, habang nanatili kami sa katahimikan, ramdam ko ang bigating bawat sandali. Ang sala na dadiway tahimik at puno ng jiti ay nayon punong-puno ng alaala ng galit, sakit, at panghihinayang. Huminga ako ng malalim, pinipilit kontrolin ang pag-ayak at galit sa sarili. Alam ko na ang bawat galaw ko nayon ay mahalaga, bawat kilos ay putang magpagala o magpatajal sa nagbabagang tensyon sa pagitan namin. Dahan-dahan, lumapit ako sa aking asawa, pinipilit maging kalmado. Mahal, kailangan nating mag-usap. Hindi tayo makakaos kung patuloy tayong ganito, sabi ko ng mahinahan. Ngunit sa halip na unti-unting humupa, napansin ko ang kanyang mga mata na punong-puno ng luha. Hindi na lamang galit ang naroon, ramdam ko ang panggungula, sakit, at kalitsahan sa bawat tidignaya. Ang aking Biyenan, na dadiway hindi mapakali at puno ng pangahuska, ay tila napagod din ang kanyang mga salita ay bumaba, at ang bawat galit ay unti-unting napalitan ng pagod at pagninilay. Para bang narealize na ang sitwasyon ay lumalampas na sa simpleng pagtatalo, ito na ay usapan ng relasyon, respeto, at damdamin na matagal ng panipidyo. Sa pagkakataong ayan, ramdam ko ang kakabang katahimikan. Ang bawat isa sa amin ay tila humihinga ng malalim, sinasubukang manawan ang sarili nilang damdamin. Ang sala, na puno ng tensyon at galit, ay biglang naging espasyo ng pagninilay. Ang bawat tanong sa isip ko ay paulit-ulit, paano namin mababalik ang tiwala? Paano namin maayos ang nasirang relasyon? Napagtanto ko na kailangan kong magsimula sa hakbang ng pagpapatawad at pag-anawa. Hindi madali, ngunit ito ang tanging paraan para lumaban sa sakit at galit na naroon. Lumapit ako sa aking asawa, dahan-dahan, at hawakan ang kanyang kamay ng mahinahan. Mahal, alam kong galit ka at nasaktan, pero kailangan nating subukan. Subukan nating ayasin ang lahat. Sa simula, hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, at ramdam ko ang bigating damdamin niya. Ngunit sa dahan-dahan, naramdaman ko ang kanyang kamay na unti-unting yumuko sa akin.
Hindi ito completo, hindi ito perfecto, ginit ito ang anang hakbang patungo sa muling pagkakaintindihan. Ang aking bayanan, na nakamasid sa amin, ay bahagayang himinga ing malalim. Ramdam ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, hindi ganap, ginit may simula ing pagtanggap. Para bang na-realize na ang galit at sama ing loob ay hindi nakakatsalong, at kailangan naming harapin ang sitwasyon ng may paganawa at pagmamahal. Habang naroon kami, naisip ko ang lahat ing mga sandali na nagdala sa amin sa puntong ito. Ang bawat pagtatalo, bawat hindi pagkakaintindihan, bawat sakit na hindi nasabi ay nagyugat sa aming kasalukuyang kalagayan. Ngunit sa kabila ing lahat, naroon ang liwanag ing pag-asa. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay maharap, ngunit kailangan naming subukan. Napansin ko ang mga lamang litrato sa dingding, mga alaala ang masayang pamilya na dati naming tinamasa. Ang bawat njiti sa mga litrato ay palala ing pagmamahal na naroon pa rin, kaya't na nayon ay natabunan ing galit at sama ing loob. Sa pagkakataang ayan, napagtanto ko na ang pagmamahal ay hindi nawala, ito ay nandun, naghihintay lamang na muling mabuhay. Lumapit ako sa aking asawa at muling tinanong ng mahinahan, mahal, puwid ba nating simulan muli? Hindi natin mababago ang nakaraan, pero puwid nating subukan ang bagong simula. Ramdam ko ang pagod at pag-ayak sa kanyang boses, at sa sandaling ayan, tila humupa ang konting galit. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa katahimikan, ramdam namin ang untayanting pagbabalakloob. Hindi pa ganap, hindi pa buo, ginit naroon ang simula ing pagkakasundo. Ang bawat hakbang na ito ay maharap, ginit ito ang simula ing muling pagtatiwala at pag-unawa sa katahimikan ing sala, ramdam ko ang bigat na untayanting napapalitan ing kakabang damdaman, pag-asa. Ang bawat tibak ing puso ko ay palala na kaya't gano kalalim ang sugat, may pagkakatayan pa rin para ayasin ang lahat. Ang aking asawa, na datiway puno ing galit at sama ing loob, ay nakatingin sa akin ng may kakabang ekspresyon. Hindi pa rin buo ang tiwala naya, ginit ramdam ko na may maliit na liwanag ing pagbabalakloob. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ing kawalan ing katiyakan. Ginit sa bawat paglapit, ramdam ko na may panganawa at pagnanais na mayos ang relasyon. Huminga ako ing malalim at hinawakan ang kanyang mga kame. Mahal, alam kong nasaktan ka, at alam ko na maharap ang lahat. Pero kailangan nating subukan, sabi ko ng mahinahan, pinipilit na kalmahin ang sarili. Ang aking bayanan, na nakamasid sa amin, ay napatingin sa amin ng may kakabang ekspresyon. Ang galit sa kanyang muka ay bahagayang humupa, napalitan ing pagmamuni-muni at untayanting pagtanggap. Para bang na-realize na ang lahat ing tensyon ay hindi makakatsalong, at kailangan naming magsimula sa hakbang ing pagkakaunawan. Sa pagkakataang ayan, napansin ko ang mga detalye sa paligid. Ang lamang sofa, na dati naming pinupunan ing tawanan at kwento, nayon ay naging espasyo ing pagbabalakloob. Ang mga lamang litrato sa dingding ay parang nagbigay ing palala na may simula pa rin, at may pag-asa na muling buuin ang relasyon. Habang nakatingin sa kanya, ramdam ko ang untayanting pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating galit at sama ing loob ay napalitan ing konting luha, at naramdaman ko ang panggungula sa mga bagay na hindi nasabi noon. Sa sandaling ayan, napagtanto ko na ang labanan ay hindi lamang sa pagitan namin bilang mag-asawa, kundi laban din sa mga lamang sugat at hindi nasabing damdaman na matagal na ang nakatago. Huminga siya ing malalim at dahan-dahang ang gumatay, kaya't bahagya lamang. Hindi ko alam kung paano nagsimula lahat ing ito, ang bulong naya. Ramdam ko ang katotohanan sa kanyang boses, ang sakit at pagalito na datiway pinipigil ing galit. Ngunit gusto kong subukan, dagdag naya, at sa pagkakataang ayan, ramdam ko ang liwanag ing bagong simula. Pinalit kong ing gumatay rin, kaya't bahagya. Mahal, hindi natin mababago ang nakaraan, pero puwid nating subukan ang bago. Sama-sama natin ito haharapin, sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang mga kame. Ang bawat salita ay puno ing damdaman, at sa katahimikan ing silid, ramdam namin ang untayanting paglapit sa isa't isa. Ang aking bayanan, na nakamasid sa amin, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ing emosyon, pag-alala, pagmamahal, at untayanting pagtanggap. Alam kong maharap ito para sa inyong dalawa, ang kanyang boses, may bahagayang pag-ayak.
Nginit kang may pagmamahal at respeto, puwid pa kayong magayos. Sa sandaling iyan, ramdam kayo na ang simula ang pagbabalakloob ay naganap. Hindi pa ganap ang lahat at hindi pa buo ang tiwala, ngunit may hakbang na ginawa. Ang bawat galit at sama ang loob ay hindi pa tuluyang nawawala, ngunit may maliit na boses sa loob na nagsasabi, ito ang simula ang pagbabago. Habang nagyusap kami, napansin kayo ang aming palagid, ang mga larawan, ang mga lamang litrato, at ang mga alaala ang masayang pamilya, lahat ay palala na may pagkakatayan pa rin para ayasin ang lahat. Ang sala, na datiway entablado ng galit at tensyon, ay nayon naging espasyo ng pagninilay, pagbabalakloob, at untayanting muling pagtitiwala. Sa mga sandaling iyan, napagtanto kayo na ang lahat ng sakit at galit ay bahagi ng presiso. Ang bawat hakbang, bawat salita, bawat titig ay mahalaga. At sa kabila ng lahat ng nangyari, ramdam kayo na may pag-asa pa rin, pag-asa na muling buuin ang pagmamahalan, respeto, at tiwala sa pagitan namin bilang mag-asawa. Ang bawat sandali ay puno ng emosyon, luha, pag-ayak, pag-ibig, at panghihiniang. Ngunit ramdam kayo na sa bawat hakbang na ginagawa namin ngayon, untay-untay naming muling binubuo ang pundasian ng relasyon na datiway natatabunan ng galit at sama ang loob, habang untay-unting humupa ang tensyon sa silid, ramdam kayo ang kakabang katahimikan, hindi asang katahimikan ng kawalan, kundi asang katahimikan ng pagninilay. Ang bawat isa sa amin ay tila humihinga ng malalim, sinasubikang manawan ang damdamin ng isa't isa. Ang aking asawa, na datiway puno ng galit at sama ang loob, ay nakatingin sa akin ng may bahagayang luha sa mga mata. Ang kanyang mga titig ay puno ng katanungan, ngunit may maliit na liwanag ng pag-asa. Dahan-dahan, lumapit siya sa akin, at sa pagkakataang iyan, ramdam kayo ang bigat ng bawat emosyon na dalanaya, galit, lungkot, pagalito, at pagnanasa na mayos ang lahat. Hindi kayo alam kung paano tayo napunta rito, ang bulong naya. Ngunit gusto kong subukan. Gusto kong ayasin ang lahat. Ang mga salita naya ay parang musika sa aking tenga, kaya't nabahagya lamang ang ekspresyon ng emosyon. Huminga ako ang malalim at hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Mahal, hindi natin mababago ang nakaraan, pero puwid nating subukan ang bagong simula. Sama-sama natin haharapin ang lahat ng sakit at galit, sabi kayo ng may buong puso. Ramdam kayo ang untay-unting pag-alas ng bigat sa kanyang mga balikat, at sa sandaling iyan, naramdaman kayo ang simula ng pagbabago sa pagitan namin. Ang aking biyenan, na nakamasid sa amin, ay untay-unting napalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, pag-alala, pagmamahal, at untay-unting pagtanggap. Alam kong maharap ito para sa inyong dalawa, ang kanyang boses, may bahagayang pag-ayak. Ngunit kung may pagmamahal at respeto, puwid pa kayong magayos. Ang mga salita naya ay tila nagpapalala sa amin na may pagkakatayan pa rin para sa pagkakasundo at pag-anawa. Sa pagkakataang iyan, napagtanto kayo na ang labanan ay hindi lamang laban namin bilang mag-asawa, kundi laban din sa mga lamang sugat at hindi nasabi na damdaman. Ang bawat galit at sama ang loob ay hindi lamang sa nakaraan, kundi sa mga bagay na hindi namin napag-usapan, mga alaala na natabunan ng sakit. Lumapit ako sa aking asawa at dahan-dahang tiningnan ang kanyang mga mata. Mahal, kailangan nating magsimula sa hakbang ng pag-anawa at pagpapatawad. Hindi madali, ngunit puwid nating subukan, sabi kayo ng mahinahan. Ang bawat salita ay puno ng damdamin, at sa katahimikan ng silid, ramdam namin ang untay-unting pagbabalakloob. Napansin kayo ang mga lamang litrato sa dingding, mga alaala ang masayang pamilya na dati naming tinamasa. Ang bawat njiti sa litrato ay palala na may pagmamahal pa rin, kaya't na nayon ay natabunan ng galit at sama ang loob. Sa pagkakataang iyan, napagtanto kayo na ang pagmamahal ay hindi nawala, ito ay nandun, naghihintay lamang na muling mabuhay. Habang nagyusap kami, untay-unting humupa ang galit. Ang bawat luha, bawat siga, bawat titig ay nagsisilbing hakbang patungo sa pagkakasundo. Ramdam kayo ang panganawa sa kanyang boses, at ang aking puso ay dahan-dahang bumabalik sa katahimikan na puno ng pag-asa. Ang aming biyenan, na nakamasid, ay nagbigay rin ng munting jiti. Ang matinding galit at sama ang loob ay hindi pa ganap na nawala, ngunit may simula ang pagtanggap.
Para bang narealize naya naang pagmamahal at paganawa ay mas mahalaga kaysa sa pagpajal sa galit at sama ang loob. Sa bawat hakbang na ginagawa namin nayan, ramdam namin ang untayanting pagbabaliking tiwala at respeto. Hindi pa ganap, hindi pa buo, ginit may simula na. Ang bawat salita, bawat kilos, bawat titig ay palala na kaya't ganoman kalalim ang sugat, may pagkakatayan pa rin para ayasin ang lahat. Huminga kami ang malalim at sa katahimikan, ramdam kayo ang liwanag ang bagong simula. Ang bawat galit at sama ang loob ay hindi pa tuluyang nawawala, ginit naroon ang simula ang paganawa, pagmamahalan, at pagbabalik loob. Sa pagkakataang ayan, alam kayo na may pag-asa pa rin, pag-asa na muling buwan ang tiwala at pagmamahal sa pagitan namin, habang lumilipas ang mga sandali, ramdam kayo na may pagbabago sa hangin sa lobing bahay. Ang dating matinding tensyon ay untayanting napapalitan ng katahimikan na puno ng pagninilay at konting pag-asa. Ang aking asawa ay nakapo sa sofa, tahimik, ngunit ramdam kayo ang bigat sa kanyang puso na untay-untay ring naglalaho sa bawat hininga. Alam mo, ang bulong naya, hindi kayo alam kung paano nagsimula ang lahat ang galit at sama ang loob na ito. Pero, gusto kong ayasin ang lahat. Ang kanyang boses ay may halong luha at pagod, at sa pagkakataang ayan, ramdam kayo ang malalim na emosyon na nagmumula sa kanyang puso. Hindi na lamang galit ang naroon, ramdam kayo rin ang panggungula, pagsasisi, at pagnanais na mayos ang aming relation. Hinawakan kayo ang kanyang mga kame, dahan-dahan, at tumingin sa kanyang mga mata. Mahal, alam kong nasaktan ka, at alam kong maharap ito para sa atin. Pero puwid pa nating subukan. Puwid pa nating ayasin ang lahat, untay-untay, sabi kayo ng may buong puso. Ang bawat salita ay puno ng damdamin, at sa katahimikan ng silid, ramdam kayo ang untayanting pagbabalik ng tiwala. Ang aking biyenan, na nakamasid sa amin, ay lumapit. Ang kanyang ekspresyon ay may halo ng pag-alala, pagmamahal, at untayanting pagtanggap. Alam kong maharap ang lahaing ito, ang kanyang boses, bahagayang nanginginig. Ngunit kung may pagmamahal at respeto, puwid pa kayong magsimula muli. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng lakas sa amin, palala na may pagkakatayan pa rin para sa pagkakayos. Habang nagyusap kami, napagtanto kayo na ang lahaing sakit at galit ay bahagi ng presiso ng pagbabago. Ang bawat hindi pagkakintindihan, bawat panghihinayang, at bawat sugat ay nagbigay don sa mas malalim na paganawa sa isa't isa. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay maharap, ngunit kinakailangan. Dahan-dahan, napalapit kami sa isa't isa. Ang mga mata namin ay nagtagpo, at ramdam namin ang malalim na emosyon na bumabalik, pagmamahal, panganawa, at untayanting pagtitiwala. Hindi pa ganap, hindi pa buo, ngunit may simula ang muling pagkakintindihan. Ang aming biyenan, nakamasid sa amin, ay ang gumatay ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay may luha, ngunit may pagmamalasakit at pag-asa rin. Ramdam kayo na untay-untay ring humahupa ang galit at sama ang loob sa kanyang puso. Para bang narealize naya na ang pagmamahal at paganawa ay mas mahalaga kaysa sa pagpajal sa galit at sama ang loob. Lumapit kayo sa aking asawa at dahan-dahang nayakap siya. Ang bawat titig, bawat yakap, bawat salita ay naglalarawan ng untayanting muling pagbabalik loob. Ang kanyang luha ay bumagsak sa aking balikat, at ramdam kayo ang kanyang pagod, sakit, at panghihinayang na untayanting napapalitan ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga sandaling ayan, naramdaman kayo na ang lahaing nangyari ay hindi na lamang tungkol sa galit at sama ang loob. Ito ay tungkol sa paganawa, pagpapatawad, at pagbabalik lobing bawat isa. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay maharap, ngunit ito ang simula ng bagong kabanata sa aming relation. Habang magahawak kami, ramdam namin ang liwanag ng bagong simula. Ang bawat galit at sama ang loob ay hindi pa tuluyang nawala, ngunit may simula ang pagtitiwala, pagmamahalan, at paganawa. Sa pagkakataang ayan, napagtanto namin na kaya't ganoman kalalim ang sugat, may pagkakatayan pa rin para mayos at muling buwan ang relation. Ang sala, na datiway puno ng galit at tensyon, ay gayaway puno ng katahimikan, pagninilay, at konting pag-asa. Ang bawat luha, bawat siga, bawat emosyonal na sandali ay nagbigay don sa mas malalim na paganawa at simula ng bagong kabanata. Sa pagkakataang ayan, alam namin na ang pagmamahal ay hindi nawala,
ito ay nandun, nagahinte lamang na muling bumalik at lumakas at sa wakas, habang nanatili kaming magahuwak sa sala, ramdam ko ang bigating nakaran na untayanting napapalitan ng katahimikan at pag-asa. Ang dating punong-puno ng galit at tensyon na silid ang gayaway puno ng damdamin, pag-ibig, pag-anawa, at untayanting pagbabalikloob. Ang bawat sandali ay nagbigay sa mas malalim na koneksyon sa pagitan namin ng aking asawa at sa kabila ng lahat, pati na rin sa aking biyenan. Ang aking asawa, na datiway puno ng galit at sama ng loob, ay nakatingin sa akin ng may malalim na emosyon. Ang kanyang mga mata ay may halong luha, pagod, at kalitsahan, ngunit may liwanag na nagsasabing, gusto kong subukan muli. Ang bawat titig niya ay palala na ang pagmamahal ay nandun pa rin, kaya't na matagal itong natabunan ng galit at panghihiniang. Dahan-dahan, nayakap niya ako ng mas mahigpit. Ang initing yakap na ayan ay parang nagalasing lahaing sakit na nararamdaman namin. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa aking balikat, at ramdam ko ang emosyon na nagmula sa kanyang puso, pagsasisi, pag-ayak, at panghiling na ayasin ang lahaing nasira. Ang aking biyenan, na nakamasad sa amin, ay napalapit. Ang kanyang mga mata ay may luha, ngunit may ekspresyon ng pagmamahal at pagtanggap. Alam ko, maharap ang lahaing nangyari, ang kanyang boses, nanginginig sa emosyon. Ngunit ang pagmamahal at pamilya ay mas mahalaga kaysa sa galit at sama ng loob. Sana ito ay simula ng bagong kabanata. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aming tenga, nagpapalala sa amin na may pagkakataon pa rin para sa pagkakasundo at pagpapatawad. Huminga kami ng malalim at sa katahimikan, ramdam namin ang simula ng muling pagkakaintindihan. Hindi pa ganap, hindi pa buo, ngunit may hakbang na ginawa patungo sa bagong simula. Ang bawat galit at sama ng loob ay hindi pa tuluyang nawala, ngunit naroon ang simula ng tiwala, pagmamahalan, at pag-anawa. Habang magahawak kami, napagtanto namin na ang lahaing sakit, galit, at panghihiniang ay bahagi ng proseso. Ang bawat hindi pagkakaintindihan ay nagbigay sa mas malalim na pag-anawa sa isa't isa. Ang bawat hakbang patungo sa pagkakasundo ay maharap, ngunit kinakailangan. Sa pagkakataong ayan, untayanting bumalik ang mga alaala ang masayang sandali, ang pagtawa, ang mga yakap, ang mga kwento sa gabi, at ang mga simpleng galaking pamilya. Ang mga alaala ay hindi lamang nakalipas, sila rin ay gabay patungo sa muling pagbabaliking pagmamahal at tiwala. Dahan-dahan, ang bawat isa sa amin ay nagbigay ng maliit na anjiti. Ang mga luha ay napalitan ng katahimikan na puno ng pagninilay at pag-asa. Ang sala, na datiway entablado ng galit, ay nayan naging lugar ng pagbabalikloob at simula ng bagong kabanata. Ang bawat salita, bawat yakap, at bawat titig ay nagsilbing palala na kaya't gano man kalalim ang sugat, may pagkakataon pa rin para mayos ang lahat. Ang bawat galit at sama ng loob ay hindi na lamang hadlang kundi aral at simula ng pagbabago. Sa wakas, ramdam namin na may pag-asa pa rin, pag-asa na muling buuin ang tiwala, pagmamahalan, at respeto sa pagitan namin bilang mag-asawa. Ang lahaing nangyari ay hindi malalamutan, ngunit ito ay naging pundasyon ng mas matabay na relasyon. Sa mga sandaling ayan, napagtanto namin na ang bawat sugat, bawat luha, at bawat siga ay bahagi ng aming kwento. At sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ay nanatili. Ito ay nandun, naghihintay na muling yumasbong, muling magtagumpay, at muling maging matatag. At sa wakas, habang magahawak kami, nagaroon ng katahimikan na puno ng damdamin, pag-ibig, pag-anawa, at bagong simula. Ang bawat isa sa amin ay alam na may don pa para sa mas mayos at mas matabay na relasyon, at ito ang simula ng bagong kabanata sa aming buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal na higit pa sa anumang galit o sama ang loob na naranasan namin.